Online education not compulsory, says Chief Minister, but those schools which have started online classes should continue with the same even after pandemic is over. Nearly a week has passed since it started raining in Goa, but Karanzalam houses already getting flooded. Local blame authorities for not cleaning the drains. Biggest ever single day jump in corona cases as country reports more than 12,881 cases, taking the total to 3.66 lakhs. That rises to 12,237. Goa Football Development Council is beset with corruption allegations, but the present member secretary says there was a big ghotala during the term of the earlier council. Hello and welcome. This is Susan Gomes, and now the news in detail. Online education has not been made compulsory, Chief Minister Pramod Sawant clarified when he asked about the people who cannot afford smartphone. He said those schools which have started online classes should continue with same method even after the pandemic gets over. Schools normally start in the month of June. But due to the coronavirus pandemic, many things, including the crucial education sector, is closed. The Education Department had directed schools to use modern technology to deliver online education, but networks and non-affordable smartphones are posing hurdle. Listen to what the CM has to say on the issue. आम्ही कंपल्सरी ऑनलाइन एड्युकेशन करूंक ना. पहिल्यान पयलीं सांगता, एड्युकेशन डिपार्टमेंटान खंयसरूच हे ऑनलाइन एड्युकेशना हे कंपल्सरी करूंक ना. म्हणून सांगता की आमी एकदा स्कुलां सुरू जाल्या उपरांत ज्यो गजाली करपाक जाय, डिसिजन घेवपाक जाय एड्युकेशन म्हणून, त्यो गजाली नक्कीच 10वी आनी 12वेच्या भुरग्यां खातीर जर सिलेबस शिकला आसत जाल्यार त्योय गजाली तांच्या खातीर करूंक जाता. की ऑनलायनच्या बाबतींत कंप्लेनी आसतल्योच, कारण जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां सगळे कडेन अवेलेबल जाय तितक्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, बट ताका एक कारण आमचे लोकूय आसा हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. जेन्ना जेन्ना जे टावर घालपा खातीर ज्यो कंपनी ज्या जाग्यार गेल्या तांकां विरोध करपी लोकूच आसा. त्या खातीर हांवें जशें म्हटलां की लोकसहभाग म्हत्वाचो आसा. कोरोना व्हायरसाचे पेशंट खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या, त्या खातीर एड्युकेशनाचेर अजून पर्यंत आमी केन्नाच्यान सुरू करपाचें हो डिसिजन घेवंक ना. गोंयांत काही भागात काही स्कुलांनी एडेड आसतले, अनएडेड आसतले, ह्या स्कुलांनी आपलें ऑनलायन एड्युकेशन सिस्टम जरी सुरू केली, ताजेर कॉन्क्रीट बाबा ऑनलायन केलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं उरलेल्या भुरग्यांक आमी जशें म्हणटा की सिलेबस लॉस जावचो न्ही. 10वी आनी 12वीच्या बद्दल आमकां चड चिंता आसा, पण ताजें एरेंजमेंट जें आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत परत ऑफलायन किंवा क्लासरुमांतल्यान हें सगळें पॅन्डेमीक सोंपल्या उपरांत कंपल्सरी त्याय स्कुलाक आमी करपाक लायतले. ताजेर कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर एक थोड्या दिसाच्या भितर आमी येवपाचें आसा. Both ruling and opposition have supported the online education platform, but they have demanded that government should provide them with infrastructure. Watch to what they have to say. आणि त्या दृष्टिकोनात स्मार्टफोन जर घेतलो जाल्यार मिनिमम तुका 8,500 ते 10,000 रुपये मिनिमम तुका लागतात. गरीब परिस्थिती आसा आणि ह्या संदर्भात सरकारान सामकीच जर गरीब जर कोण जर आसा आणि ही जर चालीक जर लावपाक जाल्यार ही सुद्धा फॅसिलिटी आमकां आज दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आणि म्हजो प्रयत्न आसतलो की एटलिस्ट नवी एक स्कीम काडून ह्या लोकांक हे स्मार्टफोन किंवा जशें आमी टॅब जे म्हणटा पळय किंवा लॅपटॉप बीन म्हणटा पळय तेकडे हाय कॉस्ट आसा, पूण मोबायल जर बारीक जर सर्वसाधारण जर एक थोडेसो हेजो जर आसलो जाल्यार आमी ते दिवपाक शकता. हांव ही मागणी जी आसा ती उभारून धरता. भुरग्याक वेगळी थिंकींग आनी थॉट लायन दिवपा संबंदी फक्त ऑनलायन प्रोग्राम जो आसा पयलीं तो आतां 100% सक्सेस जावचे ना. 70% जातलो, 70% 80% जावंक शकता. आनी म्हणून आमी आपणावपाक जाय. बऱ्याच स्कुलांनी आनी बऱ्याच शिक्षकांनी हो आपणायल्लो आसा, इम्प्लिमेंट जाल्लो आसा. ज्या जाग्यार अशा प्रकारची परिस्थिती आसा, ज्या जाग्यार इंटरनेट फॅसिलिटी मेळना, म्हाका दिसता थंय काही भुरग्यां कडेन तुगेले शिक्षकांनी कॉन्टॅक्ट करपाक जाता, स्कुलान भुरगीं येवंक शकता अशें म्हाका दिसता. कारण एकदम कोरोना भिवनूच सामकें आमी हातपाय सोडप हें बरोबर जावचें ना. पयलीं SSC एक्झाम घेतली, एक बरें गेलें की तितलें भुरग्यांचें टेन्शन येयलें ना, शिकून टेन्शन येयलें ना, एक बरें जालें. पूण त्याच बरोबर आतां फुडें जे आसा प्रायमरी लेवलचे स्कुलां वचपाक ते सरकारान विचार करचो. कित्याक प्रायमरी लेवलची भुरगीं जीं आसात ती उदाहरण गेले नंतर कितें ह्या इन्फेक्शन हें तें जावंक शकता. जर तांकां घरांनी बसून हाजेर ऑनलायन जरी करपाक शकता, त्या बाबतीची सोय किंवा तेंचे कडेन मोबायल ना, तांकां गव्हर्मेंटान मोबायल दिवचे.
पॅरेंट्स आसा आवय बापूय आसा तांणी विश्वासान घ्या बाबा तुमचे हेका ना गोंयांत अशी काळजी घेतली वयता अशें सरकारान तांणी सांगपाक जाय आमी काळजी घेतले सगळे तरेची पूण जर इफेक्ट भुरग्यांक जावचो न्हू ती काळजी घेतली जाल्यार ती घेवची अशें म्हणजे हें करचें आनी त्या प्रमाणे 8वी 9वी 10वी आतां खंयची स्कुलांनी घेवची कशी डिस्टन्साचे हें सगळें तशें आसा तें सरकारान गायडलायन स्कुलां दिवची. Amar Chavriya and Krishna Naik for GOA 365 from Pune and Ponda. Veteran freedom fighters have expressed their ire at the government for refusing to allow them to be part of the Revolution Day function at the Lohia Maidan. They have also expressed anger as the files of the renovation of Lohia Maidan are rotting. Meanwhile, they took it as an opportunity to slam the government, demanding another revolution. 18th June is celebrated as Goa Revolution Day to commemorate freedom fighters who are part of Goa's liberation struggle. Many veterans gather on Lohia Maidan to celebrate this day. However, they were told not to attend the ceremony citing coronavirus. Opposition too slammed government for sidelining freedom fighters who gave their blood to keeping democracy in mind to liberate Goa. Goa Forward Chief Vijay Sardase asked if such things are happening, then what is difference between our politicians and Salazar? सरकारान वय जाल्या कारणान तांकां आपयलें ना पण सरकार कडेन अशी वेवस्था आसा त्या स्वातंत्र्य सैनिकाक न्ही त्या तितले टायमाचेर हाडून परत आसा तशें तांकां व्हरून पावोवपाची वेवस्था. मामलेदार कडेन गाडी आसात, म्युन्सिपाल्टी कडेन गाडी आसात, कलेक्टर ऑफिसात गाडी आसात, सचिवालयात गाडी आसात. स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी कितल्यो गाडयो लागता आशिल्ल्यो 100-200 एक 2-4 गाडयो जर वापरलेल्यो. हांगा आज जे उपस्थित रावता 18 जुनाक हांगा क्रांती समिती आसा आनी तेजे मेंबर स्वातंत्र्य सैनीक आसात आनी अवघे 5 ते 6 लोक हांगा येतात स्वातंत्र्य सैनीक. बाकीची कमिटी मेंबर हे आमी आसातच. तांकां हाडून पावोवपाक सरकारा कडेन जाता आशिल्लें. तांकां बायकॉट करपाचो न्ही. म्हणजे वयाची अट जी दाखयली तुमी ती तुमच्यान म्हणजे तुमकां स्वातंत्र्य सैनिकाची जर काळजी आसा जाल्यार ताका घरा कडच्यान हाडपाचो आनी कार्यक्रम जाता कडेन पावोवपाचो. आज गोंयांत लोकशाही आसा पूण नजर मारले जाल्यार आमकां खूब फावटी दिसता की खरेंच गोंयांत लोकशाही आसा काय म्हणून. पयरूच एक घटना घडली. आमचो पक्षाचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार हाका रातचो 11 वरांनी पुलिसांनी धरून व्हेलो. कित्याक तर मास्क बांदनासतना आनी कितें सोशल डिस्टन्स दवरनासतना प्रेस कॉन्फरन्स घेतले म्हणून. म्हाका दिसता ह्या पद्दतीची लोकशाही लोकांक अपेक्षीत ना. लोकशाहीत लोकांचो आवाज हो काडपाचो अधिकार लोकांक आसा आनी लोकशाहीत लोकांचो आवाज आयकुवप हें बरें सरकाराचें कर्तव्य आसता. आनी म्हणून हांव सरकारा कडेनूय मागतां की आज जी लोकशाही आमकां अपेक्षीत आसा म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकांनी एक स्वप्न पळयल्लें गोंय कसो आसचो तो. त्या स्वातंत्र्य सैनिकाचें स्वप्न साकार जाल्लें आसा काय कितें. तांच्या स्वप्नांतलो गोंय आज आसा काय कितें. की स्वातंत्र्य सैनिकाचे भुरगे स्वातंत्र्य सैनिकाच्यो फॅमिली हांचेर फाटल्यान वळून नजर मारपाक तांचे जे डिमांड आसा म्हणजे आतां कितलेशे स्वातंत्र्य सैनिकाचे भुरगे आसा जांकां अजून जॉब मेळूना. किमान 75वो आमी जेन्ना पळय क्रांती दीन मनयता त्या दिसा गोंयांत एक स्वातंत्र्य सैनिकाचो भुरगो आसपाक जायना जाका जॉब ना. 74 वर्सांचे नंतर अशें दिसता की ह्यो सिवील लिबर्टीज नाच. आयचे दिसा आमी गोवा रिव्होल्युशन डे सेक्शन 144 आसतना सेलिब्रेट करतात. कसलें सेलिब्रेशन. आनी आज गोंय चलयतात ते सालाजारा परस कशें डिफरंट हे गोंयचे जनता आज जज करता. गोंय जे आज चलयतात जे एक प्रेस कॉन्फरन्साक भिवन मनशाक जर अरेस्ट करूंक शकतात जाल्यार ते सालाजारा परस डिफरंट कशें. आनी ही क्रांती जी लोहयान सुरवात केल्ली तसली क्रांती आज कित्याक जावंक जायना. जावपाकूच जाय. The demand of beautification and the renovation of Lohia Maidan has not yet been fulfilled. Revolution Day Committee President Avinash Shirodkar reminded government about it. आणि तरी सरकार मागता आमचे माननीय राज्यपाल आयचे तांकां लोह्या संदर्भात खूब आपुलकी आसा. ते म्हणटा लोह्या आमचो गुरू आसा आनी लोह्या मदन डेव्हलप जावंक जाय. त्या निमित्तान ताणें आमकां फ्रिडम फायटर कमिटीक गव्हर्नर प्लेसी आपोवन व्हेले. सीएमा फुड्यान ताणें सांगलें लोह्याचे लक्षांत घे ही फायल पास कर आनी काम सुरू कर.
सो लॉकडावन जाल्ले कारणान एक गॅप पडला. आमी मागता सीएमा कडेन ताबडतोब एक काम सुरू जावंक जाय कित्याक हो जागो इतिहासीक प्लेस जावन आसा. मंत्री असताना म्युन्सिपाल्टीचें रिझोल्युशन घेवन लोहिया मैदान रिफर्बिश करपा खातीर एक रिझोल्युशन घेतिल्लें. गोंयचो मादनीक राज्यपाल हांगा येवन ताणें इन्स्पेक्शन केल्लें. आमचे चेअरपर्सन तेन्ना आशिल्ले. अजून मेरेन हो भिकारी सरकार जो खंयच्या खंय पयशे मोडटा हांचे कडेन हें लोहिया मैदान एटलिस्ट म्हाका दिशिल्लें जेन्ना गोंयच्या लिबरेशन दिसाक ना जाल्यार रिव्होल्युशन डेक येतना एटलिस्ट तें तरी फायल क्लियर करून येवची. थंय कोण तरी कमिशन मागता आनी तें कमिशन दिता म्हणून तो टेंडर क्लियर जायना. टेंडर आमचेच एक फातोर्डेच्या मनशाक मेळिल्लो आहा. आज मेरेन टेंडर कित्याक जायना? कित्याक तें कमिशन तो दिवपाक तयार ना. आमी ताका सांगलां लोहियाचें काम तरी करता आनी लोहिया मैदान जर रिफर्बिश करता थंय तरी कमिशन दिवं नाका. हे कमिशनाच्या सरकारान आपल्याक ल्हान कमिशन मेळूंक ना म्हणून इतले हे कर्मकट्टे इतले अकलेक पावल्या की तांकां गव्हर्नरान सांगून पसून ते कमिशन सोडनात तशेंच आनी तो 5 प्रोजेक्ट क्लियर. Sandeep Toyekar for GOA 365 from Margaon. We shall slip into a short break. To stay with us. Welcome back. The Goa Football Development Council has been beset with allegations of corruption. On Thursday, the member secretary has refuted all charges of corruption and alleged that there was a big gotala in the functioning and expenditure of the earlier council. Alexio da Costa came down heavy on his former colleague Elvis Gomes, alleging that no procedures were being followed at the time when Elvis was the member secretary. Listen in. Mr. Elvis is saying GFDC has spent about 30-40 odd crores, and what is the outcome? He's asking for the outcome today. Let's see what they did in the first 2-3 years in GFDC. Immediately after they formed the council, they wanted an office to run the affairs of the council. Now they hired the 6th floor and 4th floor of Miles High building in Pato. Okay. And paid a woofing amount of 3 crores as rent. Okay. So GFDC's budget is say about 4 to 5 crores per year, but over a period of 3 years they paid 3 crores as rent itself. Okay. Now again, to hire a private premises to house your office, a government office, you need to have approval of the finance department. Yes. They look at the reasonability of the rent you fix. None of this was followed. No procedure was followed. No procedure was followed. Okay. As ED, SEG, then Elvis signs an agreement with owner of Miles High, takes over the 6th floor. At what rent? They mutually agreed by them. Government doesn't know anything about this. Okay. Then after that, office was established. They have a ceiling on the upper ceiling on the cost of the Limit, vehicle. yes. Now for a chairman, then upper limit was 10 lakhs. No approval was taken from the finance department, and a vehicle was purchased for 13.6 lakhs. Thereafter, Mr. Elvis and Dr. Rufin Montero embarked on a foreign tour. Okay. Now you may know, no government officer or chairman of a government body can go on foreign tour at government cost without the approval of the finance department. Yes. Now Elvis says he has been the script writer and director and producer of this GFDC. Okay. Yes, he has written a script. He has usurped the powers of the sports department, the finance department and the council of ministers and formed the GFDC. Then when on their return back from the foreign tour, they brought a foreigner and employed him in GFDC. Okay. As technical director. Okay. His salary was fixed at a rate of $5,000 per month. Alexia also rubbished all the rumors of GFDC paying extra amount to Churchill Brothers. Listen in. In tournaments, it is confused on the concept of transfer of player between clubs. Actually, it's not.
Where is the transfer of player here? We are not transferring any player. We are not giving player to Churchill Brothers. We are asking Churchill Brothers, you don't field your team. Give us opportunity to field our team as Churchill Brothers teams in GFA tournaments. Solely because we wanted to provide an opportunity to the youngsters to come up and shine at the state level. And for that, so that they are recognized. For that the funds were... Churchill Brothers came forward and said, okay, you field your teams, but this is the fee we will have to charge you. This is the club which has come forward. They are asking us a fee. Do you agree? Give us approval. So we took approval from finance department to pay fee to Churchill Brothers. Okay. Finance has examined it, seen the reasonability of the fee which Churchill has charged and given us permission, and we have paid. So there is no hanky-panky in tie-up with Churchill Brothers. This followed the procedure. That's what we followed the procedures. It's very transparent. Okay. It's there. Records are there for all to see. But there are a lot of these political outfits who are blaming blaming. I don't know what exactly the blame. I haven't figured that one out because it's like all over. But at least they're saying Churchill Brothers got money. That's what they're saying. That means Churchill Brothers would be the only club which will be eligible for the grant. Oh, okay. That's why he must be getting the grant. I don't know. Possibly, yes. That makes sense. But Dempo Salgaonkar Sporting Club are not in the I-League. Hopefully, we will, I mean, Dempos also will hopefully join soon. Definitely, we want them to join because they will definitely provide opportunities for Goan players to compete at the national level. They should, keeping their differences apart with AIFF, they should go and play in the I-League. It is Aniket Narvekar for GOA 365 in Panaji. Karansalam locals alleged that after just a week of days of rain, water has entered into their houses. They blamed the authorities, saying that they had not cleaned up the nallas, and this was the result. On Thursday, Karansalam locals were concerned about the floods witnessed in their areas. The local alleged that the failure of the authorities has resulted in them living in water inside their homes. Also, no electricity and no help from anyone listening to what they have to say. पूण आमची सगळी कितल्या वर्सांची आमची ही वाट हिंगासर सारकी आनी उदक सारकें भरलां फुडें सद्या आमची सारकें आमच्या घरांनी पावपाक येयलें उदक फुडें खंय ब्लॉक जाता तें आमी कांय पळोवंक ना सद्या आमची सारकी वाट ब्लॉक जाला लोक पासून चलोन वचना इतली सगळे वयतले पूण ह्या वर्सा पळय उदक खूबच पडलें सामकें आमच्या घरांनी येयलें उदक मातशें उरलां घरांनी येवपाक उदक आमचें पावस पडचे पयलें सिवेज लायन घालता तेन्ना रस्तो फोडलो आनी ड्रेन डॅमेज केली हाका लागून आमी जाणा आसले ह्या फुडें कितें घडटलें पळय तें म्हणटकच आमी ताका सांगलें सिवेज काम करता पळय ताका तुमी हें काम सारकें करा पूण ड्रेनेज उक्ती करून दिया आमकां डॅमेज केलें पळय तें पूण तांकां सांगलेलें खरें तेणी पंचायतीक हाडून बी दाखयलें पळय अशें जालां आनी तेणी सांगलें आमी रिपेर करून दिता पूण आयज पासून तें रिपेर जावना तशेंच आहा म्हणजे ह्या पावसाक पयलां तुमी कितें उदक भरलां पळय तें हें म्हाजें घर फाटल्यान दिसता तें दोळें हांव थिंगा रावता म्हाज्या घरान फाटल्यान उदक येता तीन कॉलनी आसा ही बाउंड्रीन विस्तार रेजिडेंसी नोबल शेल्टर आनी कॅनरा बँकेचो क्वॉर्टर्स हांगा आतां तुमकां पळोवंक मेळटा फाटल्या वाटेच्यान सगळें डोंगराचें उदक आमचे हितूनच्यान हे कॅनलाच्यान वयता आनी हांगाच्यान थंयच्यान एक ड्रेनेज आसा थंयच्यान एक ड्रेनेज आसा ताजो पायपा सायज धाकटो आसा आनी फुडल्या वाटेन थंयसर गॅस कटिंगेचें कितें काम चलतना खंय थंयसर ड्रेनेजाचो कितें ब्लॉक जाला हितूनच्यान उदक पास जायना म्हणून आमकां सगळें हांगाच्यान उदक सगळें भरपाक लागलां आनी आमचें सगळें सेप्टीक सगळें पळय सेप्टिकाच्यान आनी उदक हें सगळें मिक्स जाल्लें आनी पिवपाच्या उदकांनी आमचें सगळें आतां हें जालां आनी आतां 3 दीस जाले आमचो इलेक्ट्रिसिटी मिटर आमी कट केला आनी आमकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय ना आमी फायर फोर्साक आतां 2दा आपयल्ले आमी फायर फोर्साक फायर डिपार्टमेंटा कडेन कांय करूंक जायना अनटिल तो ड्रेनेज थंयसर सारको केल्या शिवाय. This is just the first week. We are entering the second week of monsoon and it has gone totally overboard. We are more worried because of the water, drinking water, the gutter water entering drinking water some water coming into the drinking water tank. That is going to cause major health problems. It is Amar Chavaria for GOA 365 in Karansalam. We shall slip into a short break. Do stay with us. Welcome back.
India on Thursday reported the biggest ever single-day jump till date, over 12,881 COVID-19 cases, taking the total to 3.66 lakhs. That toll has surged to 12,237 and more than 1.84 lakhs have recovered. A single-day jump of around 12,881 COVID-19 cases was reported in India. In last 24 hours, around 334 deaths were reported and 7,390 patients have recovered. India has reported 3,66,946 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 1.60 lakh mark. 12,237 deaths were reported and more than 1.94 lakh patients have recovered. More than 1 lakh COVID-19 positive cases were reported worldwide in a single day, and the COVID-19 cases have crossed 84 lakh mark with 4.51 lakh deaths and more than 44 lakhs have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. United States is still leading with more than 20.98 lakh cases, followed by Brazil 8.88 lakh cases, Russia with 5.53 lakh cases. India stands fourth with the worst hit nation with 3.66 lakh cases, and UK with 2.98 lakh cases. It's a GOA 365 Bureau Report. From the beginning of the month, fire officials have attended to nearly 530 calls and saved property worth 83.5 lakhs. However, due to the monsoons and other natural calamities, Goa has suffered a loss of nearly 21.8 lakhs and 2 lives. Watch the details. On Thursday, GOA 365 spoke to the fire PRO Ajit Kamath, inquiring about the incidents and losses witnessed in the state. Listen in. 1 ते 18 जून हे चडशी झाडां रस्त्यार पडिल्ली, ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्ले अशें 204 कॉल्स अशें आयिल्ले. ताजे उपरांत घराचेर झाडां पडपाचे इन्सिडंट खूब जाले. ते 114 इन्सिडंट जे जाग्यार घराचेर झाड पडले आनी 93 अशे इन्सिडंट आसा जे जाग्यार झाडां पडून इलेक्ट्रिकल सप्लाय हें जालो, डिस्कनेक्ट जालो, इलेक्ट्रिकल लायन्स हें जालें. ताका लागून अशी 93 कॉल्स जाल्ल्या. एनिमल रेस्क्यूची बी कॉलां खूब जाले. एनिमल रेस्क्यू जवळ जवळ 40 कॉलां आमकां एनिमल रेस्क्यूचे जाता. चडशे तातूंत कोण म्हस पडटा, बैल पडटा, गाय बी आता. प्रॉपर्टी लॉस जवळ जवळ 21 लाखाचो 21.10 लॅक्स लॉस जाल्लो आसा आनी जवळ जवळ 83.5 लॅक आमी प्रॉपर्टी हे सगळ्यांतल्यान सेव केल्ली आसा. तशेंच 40 एनिमल लायफ्स आमी सेव केल्ले आसा. तुम्ही पळयता तशें करस्पॉन्डिंग हांवें तुमकां सांगलें की 40 एनिमल रेस्क्यू कॉल्स आमकां आयिल्ले. तो 40 एनिमल लायफ जे आहा ती सेव केल्या. 2 ह्युमन लायफ सेव केल्ली आसा. आनी मॉन्सून रिलेटेड इन्सिडंट न्ही पुणून अदर इन्सिडंट ड्रावनींग बी अशे केसीक लागून 5 ह्युमन लायफ्स लॉस जाल्लो आसा आनी 2 एनिमल लायफ्स लॉस जाल्ले आसा. Because most of the trees which have fallen, their cases are around 204 plus 93 plus 114. So almost 400 cases are of trees falling maximum out of this 530. So that loss is around 21 lakh. Comparatively, the loss is less because we have seen that we attend to each and every call as per our availability. Because नॉर्थाक 204 कॉल्स आमी अटेंड केल्या. आमच्या नॉर्थ झोनान. ताजे उपरांत मागीर सेंट्रल झोन म्हणजे फोंडा, थंय अरावंड 173 कॉल्स आनी ताजे उपरांत मागीर सावथाक 153 कॉल्स साउथ झोन. Amar Chavaria for GOA 365 from Panjim. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, GOA 365 TV, and subscribe our YouTube channel, GOA 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching GOA 365.